The International Organization for Migration, IOM, is an intergovernmental organization with 155 member states and based in Mauritius since 2007. The core activity of IOM in Mauritius has been to facilitate labor migration to various countries such as Canada, Italy. Overall, 480 Mauritians have benefited from that program. Migrant training is a core assistance program of labor migration. In fact, pre-departure training has been considered as a fundamental step to successful integration. We have had a long working relationship with the International Organization for Migration. In 2007, the working arrangement between the government of Mauritius and the IOM started. And ever since those days, there has been a lot of progress in the field of circular migration. One of those instances is where Mauritians, with the help of the IOM, in collaboration with the Ministry of Labour, Industrial Relations and Employment, as well as the NEF, have been going to Canada for various jobs. Each and every time that a citizen of the Republic of Mauritius has to go out to Canada or any other country for that matter, it is necessary for the good working of the program that there is a pre-departure training. And for that, the IOM ensures, together with some of the officers of my ministry, ensures that the candidate is well trained, informed, and made aware of the place where he's going to work, the country's culture, the facilities that exist where he's going to live, and he is, in other words, prepared, totally prepared for him to be in a new environment and to ensure that the transition from a tropical country to another country altogether with a different culture is very smooth. So it is very important for the whole process to work that a pre-departure training be carried out in a very professional manner. This is primordial, and if it does not happen in such a way that is constructive, structured, then the whole process will break down. There's no doubt about that. And the reason why the whole program with the IOM and Mauritius has worked, the reason why it has seen success, is precisely because we ensure that all those nitty-gritty little issues that are normally thought to be not very important, that those issues are taken care of. Since the early 1950s, IOM has been conducting migrant training with over 500,000 migrants. Within the labour migration program encouraged by the government of Mauritius, the IOM has trained over 1,000 migrants and families. These pre-departure training activities aim at providing the migrant with up-to-date and factual information about life in the country of employment and help migrant workers develop realistic expectations about working and living conditions and about the return conditions in the country of origin. It also provides the workers with specific skills and vocations training related to the service area or industry they will be working in upon arrival in the country of destination, and finally empowers them to successfully adapt to the society and cultural norms whilst understanding their rights and responsibilities. Creating a welcoming training atmosphere of inclusion in which all participants are shown respect fosters a greater sense of belonging and encourages learning. It is critical that trainers consider both the educational and cultural backgrounds of their participants. Migrant learners are far more likely to participate in and take ownership of their own learning if they are treated with respect and feel that they are in an environment that values and promotes trust. Whatever paper comes in front. It is also critical to address the needs of not only the individual migrant, but also those of the entire family. Whether or not the migrant family remains behind or accompanies them,
there are myriad issues that need to be addressed during the course of any orientation. Among some of most popular topics include communication, cultural adaptation, changing family dynamics, cross-generational issues, money management, financial literacy, and more. La formation-là, il est de moi dans le sens qui prépare moi psychologiquement et physiquement aussi. Comme on étudie à là, moi, tu fais penser, même l'été au Canada, qui fait frais, qui n'est pas l'été comme chez nous. Moi, je prépare mes tout bonnes affaires bien chaud dans mon valise. Factual information about the country of destination is extremely relevant, as the migrant needs to understand his or her new environment. Such information includes the political and economic context of the country. Visa and immigration is key information to the migrants, as they are all eager to know their legal status in the new country of employment, as well as possibility to extend or permanently reside with their respective families. Non, PNP là. Administrative procedures are also an important step when a migrant arrives in a new country of employment. It is therefore important that they are sufficiently trained and aware of the administrative processes before they leave. IOM has always favored a learner-centered approach whereby the participants take ownership of the classes. The training methodology is hands-on, participatory and made relevant through role plays, films, case studies, games such as snakes and ladders, debates and other activities that require the full involvement of the participants. Si blessé, si tu fais que travail, etc. Et même si tu es en pour question aujourd'hui, on prend l'autre. Puis CPP, c'est Canada Pension Plan. Coverage for medical, dental, optical, surtout. Ben, vous avez payé depuis votre poche. Anyone moving to a country where cultures, traditions, and practices are different from one's own can be expected to undergo an adjustment period of variable duration and difficulty. Par rapport à Rodrigue, mais on se connaît, Rodrigue est un petit peu plus différent comme Maurice est petit, Rodrigue est encore plus petit, Mandimoul est encore plus proche. Mais je pense que dans un premier temps, les points un peu difficiles pour moi. Migrants of all categories frequently have unrealistic and consequently inaccurate expectations of their future life in the destination country, thus weakening prospects for integration. Dans la casa, on passait la vie, puis on se dit travail de peuple là, puis on gros barrique là, beaucoup quand ça barrique là, moi je casse. Dois ficar rapina logo, tu mulheres installem lá. A sua com mulher com fusão ba. Dormir comme après mulher com mulher com fusão là, ça m'imagine. Ben, sa formation-là aide-moi vraiment beaucoup aujourd'hui parce qu'il me demande beaucoup d'éclaircissement quand je peux aller là-bas, qui me peut faire, comparé à avant, je fais quand même 7 ans en Irlande, qui quand je suis allé, je n'ai pas aucun travail, je ne connais pas ça qui me peut aller, je suis descendu dans l'aéroport là comme ça même avec mon valise. It is therefore important that the migrant realizes what cultural shock is and the different steps that he or she will have to go through in order to reach full integration. Chaque personne différente.
Mais au début, il faut quand même un peu commencer à voir c'est quoi aller. Because I was An effective teaching approach is one whereby the trainer first identifies what the learner already knows and then moves to what they want or need to learn. This can be done by drawing on examples from what migrants already know, whether about public transportation, housing, health, and other social services, and extrapolating or bridging from what that existing knowledge to new information. Je suis ça cool là, mais je trouve ça bien intéressant parce que quand aux enfants parler, ils n'ont pas connu que de parler, mais là, je suis sûr que mes enfants parler. Au départ, je parti attendre qu'ils nous viennent tout ça dans renseignement. Hein? Je pas peux comprendre que ça veut dire ça pour departure orientation. La maman pensait pour juste de nous billets et puis fini. Mais finalement, comme si quand une fille ça déjà ça trois cours financial literacy là même, il répond presque tout à une question qui tient là. Nous pas connaît je pas faire la banque, moi tu peux aller online, chaque fois moi tu peux aller guetter qui m'a pour faire, comment quand arrive là-bas qui nous pour faire, qui comment nous pour gagner l'argent, des affaires comme ça, comment compter des affaires taxes, nous pas tu peux comprendre non rien parce que bien sûr nous pas comprendre rien là-dedans, nous pas s'attendre. Et finalement, ça coule répondre à nos questions. Pour moi, je trouve qu'il y a une bonne organisation qui est bien fait, comme je prends en considération de A à Z, depuis que je prends du moulin, depuis ce interview, jusqu'à ce dernier là, nous pouvons aller aussi, nous pouvons gagner, nous bien entourés, nous pouvons gagner tout renseignement qui disait. Nous venons dans comme si à répondre. Dès même arrive là-bas, je connais qui la banque existait dans le Canada, je connais côté je besoin aller, je connais qui ban renseignement je besoin prendre, qui comme si qui déjà mon fin gamin renseignement là c'était la même. Donc là-bas comme me connais comme un compte qui m'a besoin demander du monde, qui ça veut dire un savings account, ça veut dire un current account, tout maintenant tout ban renseignement qui besoin. Et même le pre-departure orientation là la ligne répond comme si ma dernière question qui nous tient là. Le bagage, le avion, le departure, le ça m'a fait cultural shock qui nous apprend comme si comment là nous peut préparer nous c'est vrai qu'on arrive là-bas nous quand peut causer ici nous peut dire nous pas connaît là-bas comment il peut être chaque personne est différent il dépend de la personnalité du monde là si nous pas capable tenir ou pas mais moi assez bien forte moi comme si moralement ça qui est plus important encore bien forte donc moi penser moi pour capable couple là-bas. Je ne pense pas pour gagner aucun problème. Déjà qu'il ne pas tout seul, nous avons un groupe d'une douzaine de personnes. Je peux chez la case avec un dimoun. Arrive à faire des contacts qui nous sont aujourd'hui avec la technologie, tout ça. Donc, je ne pas trop ça pas un problème comme si déjà. Donc, moi, je suis bien satisfait, je suis grateful comme si pour, avec l'équipe qui nous organise ça là, IOM, même la NEF au départ. Comme si nous étions vraiment encadrés, nous étions entourés, nous avons tout ce qui nous besoin. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas plaindre. Là, nous avons juste billets dans l'armée, nous avons dans l'avion décollé. C'est tout.